La Guerra Civil Española fue uno de los conflictos más dramáticos y brutales del siglo XX. Estalló en julio de 1936 y duró hasta abril de 1939, destrozando España y atrayendo a potencias de todo el mundo. No fue solo una lucha por el control de España. Se convirtió en un ensayo general de la Segunda Guerra Mundial, un escenario de fascismo, comunismo y democracia chocaron en el avance mortal de lo que estaba por venir para el mundo. Para comprender la guerra, primero hay que entender el trasfondo. España, a principios de la década de 1930, estaba profundamente dividida. La monarquía había caído y en 1931, España se declaró república. De un lado estaban los republicanos, grupos de izquierda como socialistas, comunistas, anarquistas y liberales, que querían reformas, redistribución de la tierra, escuelas laicas y más derechos para los trabajadores. Del otro lado estaban los conservadores, monárquicos, el clero católico, los grandes terratenientes y la élite militar que temían perder su poder y sus tradiciones. La división crecía cada año y, para 1936, la nación era un polvorón esperando estelar la chispa. Luego en julio de 1936, cuando un grupo de generales liderados por Francisco Franco, Emilio Mola y José Sanjurjo, lanzó un golpe militar contra el gobierno republicano. El golpe debía ser rápido, pero fracasó en tomar todo el país. En su lugar, España se partió en dos. Los republicanos controlaban grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, mientras los nacionalistas, el bando de Franco, dominaban gran parte del campo, zonas del norte y del sur. Había comenzado la guerra civil. Las primeras batallas marcaron el tono. En el verano de 1936, Franco tuvo que trasladar su élite del ejército de África, tropas marroquíes, kurdas en combate y legionarios españoles, a través del estrecho de Gibraltar hacia la península. Con ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista, Franco consiguió transportar a sus hombres en aviones alemanes, el primer gran punto aéreo de la historia militar. Una vez en suelo español, estas tropas avanzaron hacia el norte con brutal eficacia, tomando pueblos y desatando terror sobre civiles simpatizantes de la República. Las ejecuciones masivas se volvieron comunes. La guerra no solo se libraba en los campos de batalla, también era una campaña de miedo. Mientras tanto, el gobierno republicano pidió a los ciudadanos que defendieran la república. Obreros, campesinos y estudiantes se armaron y formaron milicias. Voluntarios extranjeros. Llegaron de todo el mundo, uniéndose a las famosas Brigadas Internacionales. También vinieron estadounidenses, luchando en el Batallón Abraham Lincoln. Estos voluntarios creían que estaban defendiendo la libertad y la democracia contra el avance del fascismo. Uno de los primeros grandes choques fue el asedio de Madrid. En noviembre de 1936, las fuerzas de Franco, apoyadas por tropas alemanas y italianas, avanzaron hacia la capital. El mundo pensaba que Madrid sería en días, pero la ciudad resistió. Los combatientes republicanos, junto a las Brigadas Internacionales y ciudadanos comunes, cavaron trincheras, levantaron barricadas y gritaron a Lima, no pasarán. Feroces combates callejeros y bombardeos devastaron la ciudad, pero Madrid se negó a rendirse. El asedio se prolongó casi 3 años, convirtiendo la capital en símbolo de la resistencia republicana. Mientras Madrid aguantaba, otras batallas se libraban en toda España. En el norte, las tropas de Franco avanzaron sobre el País Vasco y Asturias, regiones leales a la República. En abril de 1937,
La ciudad vasca de Guernica fue bombardada por la Legión Condor de la Luftwaffe alemana. El ataque redujo la ciudad. Escombros y mató a cientos de civiles. Fue una de las primeras veces en la historia que una ciudad fue bombardada deliberadamente desde el aire, y conmocionó al mundo. La destrucción inspiró el famoso cuadro Guernica de Pablo Picasso, un símbolo eterno del horror de la guerra. Para 1937, los nacionalistas ganaban terreno. La batalla de Málaga en febrero mostró a las tropas de Franco, apoyadas por tanques y aviones italianos, derrotando con facilidad a los defensores republicanos. Decenas de miles de civiles huyeron por la carretera costera en lo que se conoció como la masacre de la carretera Málaga-Almería, mientras barcos y aviones disparaban contra los refugiados. Más tarde la batalla de Brunit, a las afueras de Madrid, se convirtió en una lucha sangrienta. Los republicanos lanzaron una ofensiva desesperada para aliviar la presión sobre la capital, pero a pesar de las enormes pérdidas en ambos bandos, los nacionalistas se mantuvieron firmes. En 1938, la guerra alcanzó su punto decisivo con la Batalla del Ebro, la más larga y sangrienta del conflicto. Los republicanos lanzaron una gran ofensiva en julio, con la esperanza de reconectar sus territorios divididos. Durante semanas, soldados republicanos cruzaron el río Bajo Fuego, cavaron trincheras y lucharon ferozmente contra las fuerzas de Franco, bien abastecidas. Pero en noviembre, exhaustos y superados en armas, los republicanos se vieron obligados a retirarse. La batalla costó decenas de miles de vidas a ambos bandos, pero fue un golpe devastador para la República. Desde ese momento, los nacionalistas tuvieron la iniciativa de las potencias extranjeras desempeñaron un papel decisivo en la guerra. La Alemania nazi y la Italia de Mussolini enviaron armas, aviones, tanques y soldados para apoyar a Franco. Hitler utilizó España como campo de pruebas para sus nuevas armas y tácticas, especialmente los bombarderos en pecado de la Luftwaffe, que más tarde aterrizarían en Europa. Italia envió decenas de miles de soldados, junto con tanques y aviones. Mientras tanto, la Unión Soviética apoyó a la República, enviando armas, tanques, aviones y accesorios. Pero la ayuda soviética tuvo un precio. Moscú exigió controlar la estrategia republicana, y aprovechó la ocasión para reprimir a grupos rivales dentro de la izquierda, provocando divisiones internas Estados países como Reino Unido, Francia y Estados Unidos se mantuvieron oficialmente neutrales, aunque miles de voluntarios desafiaron a sus gobiernos para luchar en España. El llamado comité de no intervención dejó a la República sin apoyo suficiente, mientras que los nacionalistas recibían suministros constantes de Alemania y Italia. Al final, este desequilibrio resultó de que de la guerra no solo se trató de soldados y batallas. También fue una guerra cultural que capturó la imaginación del mundo. Escritores y periodistas como Ernest Hemingway y George Orwell viajaron a España para presenciar el conflicto. Hemingway informó desde Madrid, y más tarde escribió por quien doblan las campanas, inspirado en la guerra. Orwell luchó con una milicia en Cataluña y escribió Homenaje a Cataluña, describiendo tanto el valor de los combates como las divisiones amargas dentro del bando republicano. Sus obras levaron la tragedia de la guerra a entes internacionales. A comienzos de 1939, la República se derrumbaba. Barcelona, corazón de Cataluña, cayó en enero. Cientos de miles de refugiados huyeron a Francia en lo que se conoció como la retirada. En marzo, Madrid, hambrienta,
dividida y radiada, finalmente se rindió. El 1 de abril de 1939, Franco declaró la victoria. La Guerra Civil Española había terminado, y España permanecería bajo su dictadura hasta su muerte en 1975. El costo de la guerra fue terrible. Alrededor de medio millón de personas murieron entre soldados y civiles. Ambos bandos cometieron atrocidades, ejecuciones masivas, purgas políticas y represión brutal marcaron el país. Tras la victoria de Franco, las represalias continuaron durante años. Decenas de miles de republicanos fueron encarcelados o ejecutados. Y muchos más se exiliaron. La Guerra Civil Española fue más que una tragedia nacional. Fue una advertencia al mundo. Mostró lo rápido que una democracia podía desmoronarse bajo presión, como la intervención extranjera podía moldear un cultura, una democracia podía desmoronarse bajo presión, como la intervención extranjera podía moldear un conflicto y como la guerra moderna, bombardeos, tanks, propaganda, estaba evolucionando. Para los estadounidenses, fue un conflicto donde voluntarios del Batallón Abraham Lincoln aprendieron de primera mano el costo de enfrentarse al fascismo. Solo para ver al mundo ignorar el llamado de España hasta que fue demasiado tarde. Y pocos meses después de la victoria de Franco, comenzó la Segunda Guerra Mundial en Europa. La Guerra Civil Española había sido el ensayo. Las armas, las tácticas, las alianzas. Todo fue un anticipo de la catástrofe global que estaba a punto de estallar. Hoy, la Guerra Civil Española sigue siendo uno de los conflictos más estudiados y debatidos de la historia moderna. Fue un choque de ideologías, una tragedia humana, y un punto de inflexión en la historia del siglo XX. Y aunque España finalmente transitó hacia la democracia décadas después, las cicatrices de la guerra resuenan en la sociedad española. La historia de la Guerra Civil Española no es solo historia de España, es historia del mundo. Es un recordatorio de lo que ocurre cuando las divisiones se hacen demasiado profundas, cuando fracasa el compromiso y cuando las grandes potencias explotan a una nación más débil para sus propios fines. La guerra terminó en 1939, pero sus lecciones siguen siendo urgentes hoy.